Hi everybody. So in the previous class we discussed the pteridophytes. So in the pteridophyte we discussed the sexual reproduction in heterosporous pteridophytes. Okay. So in heterosporous pteridophytes, two kinds of spores are going to produce is microspore and megaspore. That microspore developed into male gametophyte and megaspore developed into female gametophyte. Okay. So here that female gametophyte retained on the sporophyte for variable period until the development of a seed-like structure. Okay. And but in case of homosporous pteridophytes, the gametophyte is independent and it is produced from a single spore. Single spore germinate to produce a heart-shaped gametophyte called as the prothallus. On the prothallus, archegonia and antheridae are produced. But in case of heterosporous gametophyte, microspore and megaspore born on a clusters of sporophylls called as a cone. So within a cone, male and female gametophytes are going to be produced. The male gametophyte reaches the female gametophyte and make the fertilization to develop into embryo, then into a seed-like structure. That is the basis, or that is a precursor for the seed habit. The same thing is continued with gymnosperm and angiosperm. So finally seeds are evolved. The beginning of the formation of seeds starts with heterosporous pteridophytes. Okay, so heterosporous pteridophytes are the basis, are the starting points for the development of seed. Okay, that is the thing we learned in the previous class. Okay, then today in this class let us discuss one more division, that is gymnosperm. Okay, under the plant kingdom. So next division is gymnosperm. Okay, so these gymnosperms are commonly called as naked seeded plants. Okay, they are called as naked seeded plants. So why they called so? So see here, they are going to produce the seed. They are going to produce the seed, but they are called as naked seeds. Okay, so to understand what is this naked seed, you need to know the gymnospermic fruit. If you consider this as any fruit, general fruit, this fruit is the product of matured ovary. So within the ovary you came across, suppose if you take a single seed, if you consider this as seed, the whole thing is a fruit. So within a fruit one seed is there, just imagine. Okay. So this seed is the ovule. After fertilization, pollination and fertilization, ovule develop into seed and ovary developed into fruit. So this is in case of angiosperms. So this is in angiosperms. Okay, and in case of gymnosperms, this ovary wall, so this protective layer is absent. So here in gymnosperm, the seed is developed directly. Okay, so here this is the seed and this is nothing but ovule. So it is in case of gymnosperm. Here seed is not enclosed by the fruit. Seed is not enclosed by the fruit. Seed fruit in the enclose ಆಗಿರಲ್ಲ. So seed direct ಆಗಿ produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ protective layer ಇರಲ್ಲ. That is the reason why they are called as naked seeded plants. Okay, so hope you understand the difference between gymnospermic seed and angiospermic seed. In angiospermic seed, seed is surrounded by a fruit, whereas in case of gymnosperm, seed is not enclosed or surrounded by a fruit. In a protective layer yavadu iralla, seed is born directly there. Okay, yeah.
that is a difference between gymnosperm and angiosperm. Okay. Okay, so then these gymnosperms are tracheophytes. They are tracheophytes, that means they have xylem as well as phloem. Okay, so gymnosperms ಅಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತೆ phloem ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Okay, in xylem they have only tracheads. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Okay, so when compared to angiosperms, in case of gymnosperms, xylem contains only tracheids, that means vessels are absent. ಇರುತ್ತೆ. and a C tube ನಲ್ಲಿ only C tube ಇರುತ್ತೆ, companion cell is absent. Okay, so this is with respect to the anatomy of gymnosperms. Okay, and these gymnosperms are, they have trees, they have shrubs like, and they have climbers as well. Okay, so only one climber is there, not climbers, climber. Okay, so it forms the largest trees. Okay. Largest tree called as Sequoia sempervirens. Sequoia sempervirens is the largest tree among the plant kingdom. Okay, and that belongs to gymnosperm. So the Sequoia sempervirens ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ, so within the tree a tunnel was made. ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ where a car can easily cross it. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕೋಯಾ ಸೆಂಪರ್ವಿರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ shrubby like. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕೋಯಾ ಸೆಂಪರ್ವಿರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ದೆನ್ ಸೆಡ್ರಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟು. shrubsಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ cycas. Okay, then there is a plant called thuja. Okay, so these are all like shrubs, and one climber is there. The climber is called needham species anta. It is one of the climber. Okay, yeah, then trees ge cedrus, sequoia. So wait, so largest tree, and one few more examples for trees. That is pinus and cedrus. Okay, so these are example for trees. So trees formally irutte like a pinus, cedrus and a sequoia. So sequoia is the largest tree among the plant kingdom. Okay, then shrubs ge cycas and thuja are the examples. Then climbers ge ondu ide needham. Okay, and with respect to their nature of the stem, it shows the branches and unbranched stem as well. Okay, stem is unbranched, or sometime stem is branched. ಅಂದರೆ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಥರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಡೀಚಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಸೈಕಾಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ pinus. Okay, pinus, then
sequoia. So in this plant, the stem is highly branched. So this is about the branching. Then these gymnosperms, with respect to their root, also shows some special characters. So roots allu kuda kelondu special character irutte. Okay. So let's see what is the speciality of that root. So with respect to root, they shows association with fungi and cyanobacteria. Okay, cyanobacteria andre blue green algae andre bacterial association kuda irutte. Okay, so for example, if you take the example of cycas. So remember, cycas is unbranched gymnosperm. So in case of cycas, root shows association with a root called, adu root igondu specific name ide, root called corolloid root. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೊರೊಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್. ಶೋಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ with cyanobacteria. With cyanobacteria that helps in nitrogen fixation ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So remember this, a cycas root called as corolloid root. That corolloid root shows the association with the cyanobacteria that helps in nitrogen fixation. In the same way, we take the example of pinus. Pinus nalli root shows association with fungi called mycorrhizal association. Okay, ಇದನ್ನು mycorrhizal association ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See the term mycorrhiza, it has two terms, myco and rhiza. Here myco refers to fungi, rhiza refers to root. Okay, so not only in gymnosperms, even many angiosperms also shows this mycorrhizal association. So what is that mycorrhizal association? Suppose this is a plant which shows the roots. Of course, the same thing applicable to gymnosperms as well as angiosperms also. Okay, so here on the root fungal hyphae which grows on this root. Ee root melella fungal hyphae grow agbidu. Okay, so this is the root, and this is fungi. If you take a single root na tagondre, on the root ಈ ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಫಂಗಲ್ ಹೈಫೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is fungal hyphae. So this association ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸುತ್ತ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಹೈಫೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. This association is called as, so this forms the mycorrhizae.
Okay, so what is the use of this mycorrhizal association? In case of cycas, we already discussed. This coralloid root shows association with cyanobacteria that helps in nitrogen fixation. In the same way, this mycorrhizal association helps this pinus plant to absorb the nutrient, especially phosphorus. Okay, mycorrhizal association that helps in nutrients ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈನಸಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this is about the special about the roots in gymnosperm. Okay, and one interesting thing is these pinus seeds, they must need the mycorrhizal association for their growth. Okay, so if the seed is not associated with the mycorrhiza or fungi, they are unable to germinate as well. Okay, so there is a close association between the root and the pinus plant and fungi. Okay, so this is about the stem and the root. Okay. So stem sometimes is branched and sometimes it is unbranched. Okay. And this pinus stem, they are used in the making of plywoods. Okay, so plywoods ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈನಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿಡ್ರಸ್ ಡಿಯೋಡೋರಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೈನಸ್ನ ಈ ಪ್ಲೈವುಡ್, ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೈವುಡ್. ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಪೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್. ಓಕೆ, then come to the leaf. Okay, so leaf also has a very important character in gymnosperm. So leaf, they shows xerophytic characters. Xerophytic characters ಇರುತ್ತೆ. So if you know the meaning like a xerophytic, so xerophytic ಅಂದ್ರೆ xerophyte, you know, phyte means plant, xero means less water or no water ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು xerophytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, xerophyte ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ that grows in the area where water is less. Okay, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೆ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ xerophytic ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ thick cuticle. Okay, so do you just recall what is a cuticle? Cuticle ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, not only gymnosperms, in angiosperms as well, any kind of leaf, ಈ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟ್ ಈಸಿಲಿ. Okay, that is the cuticle. That cuticle helps in avoid of transpiration. Thick cuticle. Cuticle prevents water loss. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವಿಂದ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ sunken stomata. Okay, so I think you are familiar with the term called as stomata.
ಸೊ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. So through this stomata only gaseous exchange takes place in the leaf. ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೀಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದೇ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 80 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದೇ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ 80 ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ದೇ ಆರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಆ ಲೀಫಿಂದ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿಡ್ ರಿಬ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ವೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೀಫನ್ನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಕರ್ಸ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, normal stomatas are like they are present on the epidermis and easily water get lost in the form of transpiration. If you know the meaning, transpiration, water loss in the form of vapor. Okay, this is the normal stomata. But in case of this gymnosperm, some have this sunken stomata. Sunken stomata andre you know, this structure ಏನide, this one is present like ಈಗ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓಪನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಇದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಸಂಕ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅನಾಟಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. needle like leaves. Okay, so here in gymnosperms, leaves are like a needle. The presence of a needle like leaf is one of the character for xerophytic character. Okay. If you take the example of a cycas plant, ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟು, ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್, ವೆರಿ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್, ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಲೀಫ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೀವ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್, ಒಂದು ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪೈನಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫುಲ್ ನೀಡಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೈನಸ್. ಪೈನಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಥರ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the leaf's character, which resembles a xerophytic nature, or presence of thick cuticle, syngenous stomata, needle-like leaves, and the leaves are very hard. Okay, so this is the character of a leaf that shows xerophytic nature. Okay. So why the plant shows xerophytic nature means they are adapted to xerophytic condition ಅಥವಾ xeric condition. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ they can grow. So this is importance. Okay, so next is come to the reproduction. So how these gymnosperms are going to reproduce? So in a sexual reproduction, because in a sexual reproduction they produces some buds, as in case of cycas. Okay, so one ರೀತಿ small buds na produce ಮಾಡುತ್ತೆ, so that buds grow into individual plant. But sexual reproduction is important here. Okay, so right, in asexual reproduction, they produce bulbils, leaf bulbils ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, example cycas produces bulbils. Okay, yeah, ಅದು asexual reproduction. Then in sexual reproduction, they produces microspores and megaspores. They produces microspores and megaspores. If you recall the yesterday's pteridophyte class, okay, in pteridophytes also we discussed heterosporous pteridophyte produces two kinds of spores. Okay, microspores and megaspores. Okay, these microspores are produced in microspores produced in microsporangia. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ megasporangia. Okay, so microspores produced in microsporangia, megaspores produced in megasporangia. Okay, so ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, so yesterday I already discussed the same thing about in the pteridophytes. Megasporangia produced in megasporophil. Okay, so yesterday we discussed the same thing. Okay, microspores produced in microsporangia, microsporangia produced on microsporophil. Many microsporophil grouped to form male cone or male strobili. Okay, ಅದೇ ಥರ many megasporophils grouped to form female cone or female strobili. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕೋನ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೈ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so yesterday in pteridophytes only we discussed many sporophils, spore bearing leaves. They are grouped together to form a structure called as cone. ಆ cone ಅಲ್ಲಿ male cone ಇದ್ರೆ, male cone is made up of microsporophil. That microsporophil produces microsporangia. That microsporangia produces microspore. ಅದೇ ತರ female cone is made up of megasporophils. That megasporophil produces megasporangia. That megasporangia produces megaspores. Okay, so yesterday we discussed, that's why I wrote it in the sentence form. Okay, hope you got it, or otherwise let me explain it again by using the diagram, then you can understand again. Okay. Yeah, so let me go in the reverse order. So let me take the example of male cone first. Okay, so in case of let's take the example of pinus. In the pinus, they produces one structure which is like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So this is it's a is male cone. Okay, or male strobili or male lax. ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋನ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೋನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ microsporophil. Okay, so many of such microsporophils, they are grouped to form a structure called as cone. Okay, so ಬರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಇದು.
ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So inside they contains many microsporophyll. So these microsporophyll, so if you take the individual microsporophyll, so individual microsporophyll is like this, and inside it consisting of structure irutte. So this structure is microsporangia. So this microsporangia, so this microsporangia which consisting of this microsporangia consisting of microspore. Okay, so illu kuda barada. So this is microspore. Okay. So this is microsporophyll. Okay, so hope you understand the structure. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೋನ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. Okay, many of that microsporophyll grouped together to form a cone. That cone is called either male cone or male strobili or male lax. Okay, so ಒಂದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ called as microsporangia. If you know the meaning of a sporangia, sporangia is a structure which produces spores. Sporangia andre the structure that produces spores. So in the biological classification chapter itself you studied one thing in fungi. Okay, so they produces the structure like this. So inside they produces spore. Okay, so idanna spore antivi, idanna sporangia antivi, idanna sporangiophore anta heltivi. Sporangiophore, as in case of rhizopus, if you recall. ಸೊ ರೈಸೋಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ದಟ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು microsporophyll containing microsporangia that produces microspore. This microspore, okay, suppose if you take the individual microspore which consisting of a two-celled structure in the later stage. Okay, so this microspore, so let me write single microspore. So this microspore later developed into male gametophyte. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸೈಕಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಉದ್ದ ಇರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ದ ಕೋನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ gametophyte. That means these gametophytes depends on sporophyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this gametophyte contains only two cells. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ gametophyte ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, in bryophyte the main plant is itself a gametophyte. This is the gametophyte.
ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇ ಫುಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1000 together cells. 1000 together cells forms the gametophyte in case of bryophytes. Okay, so next pteridophytes ಬಂದ್ರೆ that heart shaped structure, so this is gametophyte. In case of pteridophytes, this heart shaped structure is itself a gametophyte. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 cells ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 to 400 cells ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇಂದ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 400 cells. ಇಲ್ಲಿ 400 cells gametophyte, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ only 2 cells. So this is the reason why gametophyte is highly reduced. Okay, so in gymnosperm gametophyte is highly reduced. Gametophyte is highly reduced ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. highly reduced ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ 2 cell ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಲ್ gametophyte in case of gymnosperm. So let me repeat it again. Microspores, they are produced in a sporangia called as microsporangia, or it is also called as microsporangiate. Okay, that many microsporangia microsporangia born on microsporophyll. Many microsporophylls are grouped together to form a compact structure called as male cone, or it is also called as male strobili, or it is also called as male lax. Okay, so this male lax produces a microspore. That microspore later develop into male gametophyte. So here male gametophyte is highly reduced. Okay, so let me write that male one also. Male gametophyte is highly reduced in gymnosperm. Okay, when you compare the gametophyte of previous divisions like pteridophytes and bryophytes, they have multicellular ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 cells ಇದ್ರೆ pteridophytes ನ gametophyte ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 to 400 cells ಇರುತ್ತೆ. And if you recall it, that this type of gametophyte is produced in homosporous, whereas in heterosporous the number is reduced again. Okay, reduce ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಇಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್, their structure with respect to the plant. They are trees or herbs or trees or shrubs or like climbers. They have a different kinds of structure with respect to stem, and they have different kinds of root with associated with the fungi and bacteria, and they have special kind of leaves which are exclusively adapted for xerophytic nature. There is presence of sunken stomata, presence of thick cuticle, presence of hard leaf, and needle like leaves are the characters of xerophytic. They are well adapted for that xerophytic condition. So pinus stem is branched, whereas cycas is unbranched. That is the nature of stem there. Okay, so this is about the male cone in sexual reproduction. So in the next class we can discuss how the female cone is. Okay, so female cone structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ and how the fertilization occurs and how the seed is going to be formed, that we can discuss in the next class. Okay, thank you.